मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू। त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद देऊ। Democracy, you need opposition. We will give respect to all of the opposition MLAs who have been elected in this assembly. आम्हाला ते माहितीच होतं, जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ परफेक्ट एकदम जनमताचा कौल लोकशाहीचा विजय, आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे। ईव्हीएम प्रॉब्लेम मध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर Are EVMs tamper proof in Jharkhand where the JMM Congress has won and tampered with only in Maharashtra where the opposition couldn't get a mandate? सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी थोडा मोठाही नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारण काय आहे याचा विचार करावा। I don't want to give them advice, but the only thing I'd want to tell the opposition is that they must introspect on why this happens to them. लोकशाहीची हीच खरी मला असं वाटतं गंमत आहे की लोकशाहीमध्ये कोणाला जनता डोक्यावर घेईल आणि कोणाला जनता धाराशाही करेल हे सांगता येत नाही। या निवडणुकीने पुन्हा एकदा ते दाखवून देईल। In a democracy, the voter is supreme. Who they will give the mandate to and who they'll bring down is all up to them. That's the beauty of democracy, and this election has proven it once again. या बाबतीत माननीय अमित भाई शहांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे, मुख्यमंत्री पद हे कुठल्या निकषावर नाही, मुख्यमंत्री पद तीनही पक्षाचे नेते एकत्रित बसून ठरवतील। Amit Shah in a press conference had made it clear that the decision on the next chief minister would be taken आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष by all three stakeholders. ऑथराईज करतात ते बसून जो निर्णय घेतील तो निर्णय असेल, कुठलाही वाद नाही आहे, कुठलाही विवाद नाही। There is no disagreement or argument over that. Whatever the outcome is of a meeting between all three stakeholders, that would decide who the next chief minister is. सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। बाबा आता पूर्ण रिझल्ट संपवूया, आता मी आणि अजित दादा आता सीएम साहेबांकडे चाललो आहे, आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगू। Are headed towards the chief minister's residence. We'll let you know as soon as our next plans are finalized. लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाळासाहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है, और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली है। पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला। तरी देखील विदर्भ आणि मराठवाडा याच्यामध्ये प्रचंड भाजपला यश मिळताना दिसतंय, याचं प्रमुख ॲनालिसिस काय? मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला टार्गेट करता त्यावेळी तुम्ही जे टार्गेट करता त्यातली हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांनाही त्याचं सत्य समजतं। लोकांच्या मनात लोकांना लक्षात येतं की चुकीच्या पद्धतीनं टार्गेट केलं जातं। तसंच आम्हाला महाविकास आघाडीने ठरवून या ठिकाणी टार्गेट केलं, पण मला असं वाटतं की हळूहळू लोकांनी लक्षात आलं, कारण आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड सांगतो आम्ही नेहमी
पॉझिटिव्ह काम केलेलं आहे. त्यामुळे आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून लोकांनी या ठिकाणी मतदान केलं. मला असं वाटतं की या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही एकनाथराव शिंदेजींची शिवसेना आहे किंवा एकनाथराव शिंदेजी ज्या शिवसेनेचे प्रमुख आहेत तीच शिवसेना ही आता या ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची आहे. त्याची लेजिटिमसी जी आहे ती आता एकनाथराव शिंदेजींकडे आलेली आहे. आणि तशीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची लेजिटिमसी जनतेनं अजितदादा पवारांना दिलेली आहे. आईचा तर फक्त आशीर्वाद घेतलाय, आईने आशीर्वाद दिलाय आणि अमितभाईंनी खूप आनंद व्यक्त केला आणि अमितभाईंनी या ठिकाणी आमचा her blessings, and when Amit Shah called me, he expressed his happiness at the result that has come out. He congratulated me and every single BJP worker. आपके खिलाफ जो है आलोचना करी गई, क्या ये उस वजह से मराठा आरक्षण का जो एक आंदोलन था वो फेल हुआ और जो मैंडेट था वो कहीं ना कहीं आप लोग? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हमको 43.6% मिले थे, उनको 43.9% मिले. तो अगर मराठा समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो क्या हम 43.6% पर पहुँचते? मराठा समाज हमारे साथ था, है और रहेगा. ओबीसी समाज हमारे साथ था, है और रहेगा. सारे समाज. आज आप जब इसको डिसाइफर करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब समाज हमारे साथ में. देखिए, हर समाज की अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रामाणिकता से काम कौन कर सकता है. वो लोगों का विश्वास होता है. तर 2019ला मराठवाड्यातील वर्षावर एक प्रेस झाली, त्याच्यानंतर शरद पवारांनी तेल लावलेला पैलवान हे वाक्य बोललं होतं आणि तुमचं आलेलं माइंडेड गव्हर्नमेंट पाडलं गेलं होतं महाराष्ट्राने. त्याचा बदला घेतला आहे का आता? आणि तेल लावलेला पैलवान कुठलाही बदला मी घेतलेला नाही. राजकारणामध्ये जनता ठरवते कोण जिंकेल, कोण हरेल. कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा नापसंती जनता कळवते. त्यामुळे यातनं जनतेने कदाचित नापसंती कळवली असेल आणि आमच्या बाबतीत पसंती कळवली असेल. मला असं वाटतं की याला वेगळ्या पद्धतीनं पाहण्याचं कारण नाही. आणि नंबर्स काय आहे याच्या आधारावर मी विरोधी पक्षाचं मूल्यमापन करणार. सर, चाणक्य नीतीवरतून जी चर्चा सुरू झालेली आहे, महाराष्ट्र चाणक्य म्हणून शरद पवारांचा उल्लेख वारंवार केला जायचा, आता महाराष्ट्र चाणक्य बदलला आहे. बदलला असेल तर मला माहीत नाही. फक्त मी एवढंच सांगू शकतो की मी तरी चाणक्य वगैरे काही नाही. मी भारतीय जनता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता आहे. माझा पक्ष मला ताकद देतो, माझ्या पाठीशी उभा राहतो, म्हणून मला हे सगळं करता येतं. आमच्या पक्षातले जे नेते आहेत हे सगळे, If that's what people are calling me, the party stands by me and that's where I gather my strength from. I work for the party and the party helps me do what I do. जनता पक्षाचा हा विजय आहे. याच्यात देवेंद्र फडणवीसचं कॉन्ट्रीब्युशन हे फार लहान आहे. Fadnavis's contribution to this victory is not significant. It is a victory of the entire party, of the entire workforce and the cadre of the BJP. पहली बात तो ये है कि संजय राउत, इनके ऊपर मैं कभी प्रतिक्रिया देता नहीं, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूँ. मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है. वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है. वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है. वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता. वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है. और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है. यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है. यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है. ये कभी ना कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है. जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करना चाहिए. और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा? चलो, थैंक यू. सर, एक फोटो सर, माइक काढा, माइक
उद्धव ठाकरेंनी खुनशीपणे म्हटलं होतं एकतर मी तरी नाही या निवडणुकीमध्ये काय उत्तर द्याल त्यांना? मी त्याच वेळेस उत्तर दिलं होतं की तुम्ही राहाल आणि मी राहील. राजकारणामध्ये कोणीच कोणाला संपवू शकत नाही. जनता तुम्हाला कमी अधिक करते, त्याच्यामुळे मी आहे आणि ते आहे. There after its triumphant victory in Maharashtra. In tow with Devendra Fadnavis was state BJP president, the BJP's Maharashtra in charge, Bhupendra Yadav. Piyush Goyal, member of parliament from Mumbai, also in the background there. समंदर 2022 में ही वापिस आ गया. इसलिए हम सब लोग मिलकर यहाँ पर सरकार स्थापन करने वाले हैं. इसलिए मुझे लगता है कि कोई अब इसमें बहुत शेरो शायरी करने की आवश्यकता नाही आहे. मैं एक गोष्ट मला या निमित्ताने सांगायची आहे, जी निश्चितपणे सांगितली पाहिजे, की आमचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात गेल्या 2 वर्षात पार्टीने खालपर्यंत जे कार्यक्रम राबवले त्यामुळे पूर्ण पार्टी जिवंत झाली आणि पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ही निवडणूक अंगावर घेतली. आणि म्हणून मी बावनकुळेजी आणि आमच्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे मनापासून आभार मानतो. मैं हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. इन कार्यकर्ताओं ने हमारे बावनकुळे जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल लगातार नीचे तक जाकर पार्टी को प्रस्तापित किया. पार्टी के कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पर संपन्न किए और उसके कारण पार्टी में एक नई जान आई. सुनील जी It was the BJP there after its landslide victory. At last count, the numbers for the BJP are at 133. Counting is still underway in several of those seats. For several of them, they're just leads and not wins just yet. The numbers could be a toss-up, a few up or a few down. But essentially, it is a victory for the NDA. They're way past the halfway mark as far as the 288-seat strong assembly in Maharashtra is concerned. Celebrations have begun at all camps in the NDA. Zaka Jacob also joining us here on this broadcast. All right, I want to go across to someone, Pollster, who actually got it bang on, both in Maharashtra as well as in Jharkhand. Mr. Pradeep Gupta is Managing Director of Axis My India. Thank you very much, Pradeep ji. Congratulations are in order because you predicted both Maharashtra and Jharkhand, right? Of course, in Maharashtra, your outer limit was 200, but NDA's got 226, so it's 26 seats more. In Jharkhand, I think your number was 53 for the India Alliance. They've got 57. Must be particularly feeling good that, especially after what happened in Lok Sabha and Haryana, you've now got both these states right. What is it that you saw on ground in both states which is now bearing itself out in this result? Thank you, Jaka. And I would say it's Axis My India team hard work continuously on the ground, which made sure that we could call both the states spot on, and our Jharkhand figure was 49 to 59 to be precise. Of course, the mid mark was 53 seats. And in Maharashtra, we have predicted about 200. Now they are getting about 220 odd seats, as you mentioned. So thank you very much to Axis. It's full credit to Axis My India team's hard work in the field work and back in office. Now what we saw is only one element in both the states is the delivery. That's it. It's a victory of performance of both the incumbent government. Government always repeat only on account of their performance, nothing else. And when I say performance, it's purely delivery, delivery and delivery. But tell me, Pradeep ji, just 4 months back in the Lok Sabha, the Mahayuti had got decimated. They were down to 17 seats. The Mahavikas Aghadi was 31. They said, social factors, the Marathas are leaving the UT, the Dalits were leaving the UT in a big way. The 3 M's that were talked about, Muslims, Mahars, Marathas. Why didn't that happen this time around? What changed? So I'll tell you, in Lok Sabha election in Vidarbha region, it was purely Dalit and Adivasi. They have shifted in en masse to the Mahavikas Aghadi.
And this time they are all got back in the fold of Mahayuti en masse. Again, 11% point overall state for Dalit. 11 points is too much, and 15 points for Adivasi. And in Marathwada, largely the Marathas has shifted to Mahavikas Aghadi, and even in Western Maharashtra. In both these are the three biggest regions of the state. And in these two regions, Dalit plus Maratha, the Western Maharashtra and Marathwada, and in Vidarbha, Dalit plus Adivasi. Kunbi has voted in favor of NDA that time also and this time also. And I think the narrative of that संविधान बदल देंगे and आरक्षण का फर्क हो जाएगा, these आरक्षण is extraordinarily sensitive matter when it comes to Dalits or the Adivasis. In Uttar Pradesh, there is not even 1% Adivasis. It's all about Dalit, about 22%. So there, and in Maharashtra, these are the two states, and in Bengal also, Dalit and Adivasi made all the difference apart from Muslim, which is, that their alignment with the particular party. So I would say, as far as the demography, three things. One is the women in both the states, because of delivery and various social welfare schemes, especially in both the cases in Jharkhand, it is Mukhyamantri Maiya Samman Yojana. Women get 1,000 rupees onto their account per month. And in Maharashtra, Ladki Behan Yojana. So in both the states, I keep on saying since beginning, in Maharashtra also 50% to BJP for women and 46% by male to BJP plus, meaning NDA. 4% gap is too big a gap. Same goes in Jharkhand as well. And in both the places, it is like 70% to 75% in terms of number of seats. It's 3/4 kind of a victory, which says the story. It cannot be done without performance. It cannot be done. There was hardly any anger or discontent or kind of anti-incumbency in both the states. So it's purely delivery. I just want to ask you one question about the whole chief minister's race, because now there is this big echo that's coming in from the BJP saying, they have 130 seats. Devendra Fadnavis should be made chief minister. In your Axis My India poll, I think you also asked the question about who is the most popular chief minister face. And I believe in your poll, Mr. Shinde was leading by a fair margin. Yes, Jaka, which is always the case. The incumbent or the sitting chief minister get more recall. There is obvious things. But having said that, also people recalled can resonate very well with Eknath Shinde, because of 3-4 account. One, he is Maratha. Two, he's a common man or coming from a humble background, and he's largely seen as a pro-poor kind of a image, which he has built. And of course, this is coming by the virtue of delivery of Ladki Behan schemes also. So all put together, his recall was way high than anybody else because of these reasons I mentioned to you. So very quickly, now we're seeing this Ladki Behna or versions of it. We saw first in Madhya Pradesh, now in Maharashtra. Even in Karnataka and Telangana, the Congress had promised, giving women, I think, 1,000 rupees or 2,000 rupees. So has this now become the template for, especially in state elections, that you promise women some amount of money and women will turn out in good numbers to vote for you? So actually, Jaka, it is also you are missing two states, to be precise. Chhattisgarh, we all know that Chhattisgarh was very difficult, the assembly election of 2023 for BJP to pull out. Purely Mahatari Yojana, they have offered and got the form filled, from women. And that made all the difference. And in fact, Baghel government, the Congress government, did not have any kind of this scheme when they were in power. So there also, and even in Rajasthan also, this made the difference. And if you can recall 2015 victory of Nitish Kumar, that time his government has given away, cycles to girls, the girls. So it all started from there. And in India, it is हम बोलते हैं ना पुरुष प्रधान देश है.
यहाँ की जो वुमेन होती है, they are largely depend on the male member of the family, and the moment they start getting something onto their account, this is the real empowerment they feel. And this is the demography, this is the only demography which touch across 50%, which contributes 50%. And they are the one who are the influencer in the family in these days when it comes to casting the vote. Okay, they are women are the influencers. And it's always been the trend. And even if you see the schemes, all the schemes of central government, the woman is the core at the epic center of whether it's the Shauchalaya, it's the woman who suffers a loss. Yeah, correct. So kind of comfort they get out of this. Even if you see the Ujjwala Gas Yojana, if you see the direct money transfer, it is the woman and the core. One final word before we let you go. So what happens to Uddhav Thackeray Sena and Sharad Pawar NCP? Because ultimately they were fighting for the same vote. Their voter, their supporters are the same. Today, resoundingly, Shinde Sena is ahead of Sena Uddhav Thackeray, and NCP Ajit Pawar is resoundingly ahead of NCP Sharad Pawar. What happens to the future of those two parties? In a future, see, in any election, one party win and one party lose, so as the leaders. So it's not that the future is any danger or the problem. They will bounce back. If these incumbent or the government people have elected this time don't perform, people have the alternate to choose from. Okay. So they will bounce back. Not a single % doubt onto that. All right. Pradeep Gupta, once again, congratulations. You've got 2 in 2 right, both Jharkhand and Maharashtra. Thank you very much for joining us here on CNN News 18. We'll take a quick break, but news and updates continue on what is a record mandate for the BJP and the Mahayuti in Maharashtra, and also, of course, in Jharkhand. Hemant Soren will be Chief Minister once again. Quick break, but news and updates on the other side. थोडं भरवा वा रे तुम्ही तसंच थांबा दादा थोडं भरवा थोडं भरवा घ्या दादा थोडं दादांना त्रास होईल असं हो दादा थोडं मागे मोठे काम
चंद्रकांत दादा आले, लाडू बनवतात सगळेजण. दादा तिथं ऑनर बघा. थोडं भरवा. वा ऑनर आहे, तुम्ही तसंच थांबा. दादा थोडं भरवा, थोडं भरवा. घ्या दादा थोडं. दादांना त्रास होईल असं. हो दादा थोडं मागे Welcome back. You're watching our non-stop rolling coverage here on CNN News 18. It's verdict day for Jharkhand and for Maharashtra. It's a toss-up between the two alliances.